Right. So, all of you, good morning, my students. Today discuss about the nature of physical world and measurement. Right. It is in unit number 1 in physics in 11th standard. Right. So here we can introduce the first chapter, basic of the or nature of the physical world. That means in a physical world, what can be the phenomena are done, and then we can discuss about the measurements and units. That mean physical quantities. What are the physical quantities are there, and which physical quantities used to measure the length, mass, time, etc. So we can discuss about this in this chapter. So first of all, the introduction of science. Introduction science. So the word science is derived from the Latin word scientia. The Latin word is scientia. That means science is derived from the word science is derived from the Latin word or root word from Latin in the verb form of scientia. Scientia, right? Its meaning is scientia. Its meaning is scientia means to know or to gain knowledge or knowing the truth. Knowing the truth. Knowing the truth. That means in natural phenomena we can observe and gain the knowledge of those phenomena, right? So that's called the natural phenomena. We can now get the knowledge about that phenomena, right? It is in Tamil language, it's known as Ariviyal. It's called as Ariviyal in Tamil language. In Tamil, the science is known as Ariviyal, right? So here we can discuss the what is a science. Science is a systematic organization of knowledge. Systematic organization of knowledge. Science is the systematic organization of knowledge gained through the observations and organization and experimentation and logical reasoning. Understand? So what are the systematic process? First one is through the observation. You can observe any phenomena. In nature. Okay. So natural nadakkudiya vishayatha first one you can observe. Number 2, observe panna experiments. That means observe panna phenomena va நம்ம வந்து experimentation பண்ணுவோம். சரிங்களா? experiment பண்ணுவோம். Third is the about the experiment you can get the logical reasoning. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து நம்ம ஒரு சில லாஜிக்கல் ரீசனிங்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து வாட் we can find that experiment. So it is known as logical reasoning. Okay, logical reasoning, and you can gain the knowledge about the logical reasoning, right? Those are the steps we understand the or gaining the knowledge in nature, right? So that is called the knowing of the truth in natural phenomena, right? So generally the science is known as physical science. This physical science will be
discussed about the non-living things, and then biological science. The biological science is the discussed about the living things. That means the biological science in the parts of botany and zoology, etc. It is the parts of botany and zoology. That means generally the science is divided from two category. Number one is a physical science, number two is a biological science, right? The physical science is the discussed about non-living phenomena, non-living things. Non-living phenomena are non-living things, understand? For example, natural phenomena are observation and experimentation and to gain knowledge in the concept of physical science. The physical science is the subjects, the combinations of physical science means the subjects combination of physics, chemistry, right? That is known as a physical science. Another one is the non-living things. That means discussed about the non-living things of biological science. So the biological science is parts of, number one is botany, number two is the zoology, okay, right? First of all, physics, the already you know that. So what are the force, what is the momentum, what is about natural phenomena, so Newton's law, gravitation's law, and then what about that, those are discussed in physics. In chemistry, what is the chemical reactions occur in nature, so what are the types of chemical reactions are there, so we can discuss about in chemistry. So in biological science, living things, how the human body work, what are the parts are there, right? What are the organisms, organs, how the functioning. So we can discuss it about the zoology. In botany, we can discuss the plant, how the growth of plants. So what are the needs to grow the plant, right? So what are the functions involved in the plant system, so those are discussed in a botany section, right? So these are totally is known as commonly science, right? Here, so curiosity driven observation of natural happenings was organ of science. The word science was coined only in the 19th century. The word science is coined in the 19th century. First of all, 19th century la இந்த science என்ற word யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம், ஓகேங்களா, ரைட்? So here, first of all, in India, the word science is derived from, so used in the Indus Valley civilization. So scientific and mathematical excellence in India dates back to prehistoric human activities in the Indus Valley civilization. So between that of 3300 to 1300 BCE, in the period la வந்து Hindu Valley civilization la science அப்படின்ற கான்செப்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, ரைட்? So and then next concept is the scientific method. So you can understand this science concept, right, by using some various steps. So you can follow the various steps here. So what are the steps you can follow to understand, to gain the knowledge in nature? So that method is known as the scientific methods. Those methods are called as the scientific methods. So here we can identify that 5 steps. That 5 steps are known as commonly that scientific methods. So those are called scientific methods.
So what are the scientific methods are following to understand the natural phenomena and to gain the knowledge? By using this method, the number one is systematic observation. Systematic observation. Systematic observation. Number two is controlled experiment. Controlled experiment. Controlled experiment. Number three is qualitative and quantitative reasoning. Qualitative and quantitative reasoning. Qualitative and quantitative. Qualitative and quantitative reasoning. So reasoning means the natural phenomena occurs in the what category and how they can form. அதனுடைய ரீசனை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது. அந்த நம்பர் 4 இஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங். நம்ம அனலைஸ் பண்ண ரீசன்ஸை யூ கேன் derive the mathematical form. Understand? So that is called mathematical modeling. மேத்தமெட்டிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணுறது தான் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங். நம்பர் 5 இஸ் த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ். This is very important in science. Predictions. முன்னாடியே நடக்கிறத ஊகிக்கிறத predictions. Okay. Prediction and verification. And next one is the verify. நம்ம முன்னாடியே முடிவு பண்ணதை கரெக்டாக ராங்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் வெரிஃபிகேஷன். ஆர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ். தட் மீன்ஸ் தியரியாக இருக்கிறத நம்ம வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து லாஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ தோஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட். நம்பர் 1 சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன். சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் மீன்ஸ் இஃப் இன் எனி நேச்சுரல் ஃபினாமினாஸ் யூ கேன் அப்சர்வ் இன் அ சிஸ்டமேட்டிக் மேனர். ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் அப்சர்வ் பண்ணோம். ஓகேவா? அப்படின்னா நம்ம அது மேலே இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அது மேலே யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபினோமினாவை ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அனலைஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் கால்டு சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வ் பண்ணோம் ஒரு ஃபினோமினாவை. நம்பர் 2 அந்த அப்சர்வ் பண்ண அந்த ஃபினோமினாவை யூ கேன் கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சில அது மேலே இருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை வந்து டன் பண்ணோம். நம்பர் 3 இஸ் த குவாலிட்டேட்டிவ் அண்டு குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங். அந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்றதை அனலைஸ் பண்ணோம். குவாலிட்டேட்டிவ் அண்டு குவான்டிடேட்டிவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்டு அதனுடைய ரீசனிங்கை யூ கேன் மாடலிங். தட் மீன்ஸ் யூ கேன் கேல்குலேட் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம், derive the equations. Understand? By using experiments. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ எடுத்து ஈக்குவேஷன்ஸை டிரைவ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சால்வ் பண்ணுவோம். சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்னா அதை வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணி ஸோ அதை வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸை தருவோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு. தட் மீன்ஸ் அந்த ஃபினாமினாலேருந்து நம்ம ஏதோ சம்திங் நாலேஜ் வரும். அந்த நாலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ணோம். ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் நம்மளே முன்னாடியே யூகிக்கிறது. ஒரு சில விஷயம் நடக்கும், நடக்காமல் போகலாம். பட் நடந்தால் என்னமா இருக்கும், நடக்கலைன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே கரெக்ட் ஆச்சுன்னா அவர் ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் கரெக்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கரெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அவர் அசம்ஷன் இஸ் ராங். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினாவை அனலைஸ் பண்ணுற மெத்தட். திஸ் மெத்தட் ஆர் நோன் அஸ் scientific method or scientific steps அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை. ரைட்? ஸோ here we can take an example. So how they can follow this 5 steps in this example. For example, consider a metallic rod. ஒரு metallic rod எடுத்துட்டு நம்ம ஜென்ரலாக ஹீட் பண்ணுவோம். ஒரு எண்டை வந்து ஃப்ளேமில் வச்சு another எண்டை ஒரு எண்டை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணலாம். ஸோ consider a metallic rod. So being heated. Understand? So when one end is the rod is heated, so heat is felt at the other end. Understand?
that means ஒரு end நம்ம ஹீட் பண்ணோம், another end நம்மளுக்கு வந்து ஹாட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் after some time. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ the following questions are asked in the observation. இப்போ இது ஒரு ஃபினோமினா, நம்ம பண்ண ஈவெண்ட் வந்து ஒரு ஃபினோமினாவாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய கொஷின் என்னது, சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன். நம்ம இப்போ அங்கே அப்சர்வ் பண்ணோம், ஒரு எண்டை வந்து ஃப்ளேமில் வச்சு அனதர் எண்டு உங்களோட ஹேண்டில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஹீட் வந்து யூ கேன் ஃபீல் தட். செகண்ட் ஹேண்டில் உங்களோட அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம், ரைட்டா? ஸோ அதை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் பண்ணணும். வாட் ஹேப்பன் வித்தின் த ராட் when it is heated. ஸோ எதனால் வந்து செகண்ட் ஹேண்டு நம்மளுக்கு ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்றத திங்க் பண்ணலாம். செகண்ட் ஒன், how does the heat reach the other end. ரீசன் கேட்குறது, ஆமாவா? ஸோ எப்படி வந்து இங்கே வந்து அந்த ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படின்றது நம்மளுக்குள்ளே நம்ம ஒரு கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணோம். இஃப் த எஃபெக்ட் ட்ரூ ஃபார் ஆல் மெட்டீரியல், இதை வந்து நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் இருக்குமா இல்லை மெட்டல்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்குமா, இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? நெக்ஸ்ட்டு, இஃப் ஹீட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த மெட்டீரியல் இட் இஸ் பாசிபிள் டு விசுவலைஸ் ஹீட். இதை நம்மளால் விசுவலைஸ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா அப்படின்றது நம்மளுக்குள்ளே எக்ஸாம்ஷனை தரும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈச் ஸ்டெப்ஸும், தட் மீன்ஸ் இது இஸ் ஆர் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட். யூ கேன் அரைஸ் த கொஷின்ஸ் ஒன் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபினோமினாஸில் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறப்போ சில கொஷின்ஸை நம்மளே ரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு த சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ். ஸோ யூ கேன் யுவர் கொஷின்ஸ் வில் பி நியரஸ்ட் டு திஸ் ஸ்டெப்ஸ். இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு ஃபாலோ ஆகிற மாதிரி உங்கள் கொஷின்ஸ் வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், ரைட்டா? This process of finding the answer to these questions is a scientific investigation சொல்லலாம். இந்த மெத்தடை தான் நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு ஃபினோமினா நடக்கிறப்போ எதுக்கு நடக்குது, எதனால் நடக்கிறாரு, எதால் ஃபார்ம் ஆகுது, அதனுடைய ரீசன் என்ன, அதனுடைய வெரிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இது கரெக்டாக, இதே மாதிரி ஏதாவது வேறு அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்காரா அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் கால்டு த experimentation steps or scientific method steps அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் the physics, the word is physics was introduced by physics அப்படின்ற வேர்டு. இப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஃபிசிக்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த லெசனில். ஸோ ஹியர் the word physics, the name of the physics, நேம் physics அப்படின்ற நேமை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா was introduced by அரிஸ்டாட்டில்மா. யாருமா? அரிஸ்டாட்டில். ஸோ அரிஸ்டாட்டில், இந்த அரிஸ்டாட்டில் உங்களுக்கு தெரியும், அஸ்ட்ரோனாமர், ரைட்? ஸோ அரிஸ்டாட்டில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற வேர்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் இந்த 350 BC, தட் மீன்ஸ் இந்த இயர் ஆஃப் 350 BC, தட் மீன்ஸ் 350 பிஃபோர் கிரைஸ்ட்லேயே வந்து அரிஸ்டாட்டில் வந்து ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட், ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் ஹவ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ ஹவு கேன் இன்ட்ரடியூஸ் த ஃபிசிக்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் த வேர்டு derived ஃப்ரம் த க்ரீக் வேர்ட்லேருந்து வந்தார். ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன், ஃபிசிக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன், ஃபிசிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன், சரிங்களா? ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டோம்னா அரிஸ்டாட்டில், ரைட்டா? ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா க்ரீக் வேர்டுமா. அது ஒரு க்ரீக் வேர்டான ஃபிசிக்ஸ், FUSIS, ஃபிசிக்ஸ் மீனிங் மீன்ஸ் நேச்சர். இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் ஃபிசிக்ஸ்னால் க்ரீக்கில் என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் நேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த நேச்சர் அப்படின்னா ஆல் த ஃபினோமினாஸ் ஆர் அக்கர் இன் த நேச்சர். அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எல்லா ஃபினோமினாவும் ஜென்ரலாக நடக்கக்கூடியது, சன்செட்டாக இருக்கட்டும், சன்ரைஸாக இருக்கட்டும், பிளான்ட் க்ரோத்தாக இருக்கட்டும், ஓகேவா? ஆல் த அஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஃபினோமினாஸ் எதை எடுத்துட்டாலும், ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து நேச்சுரலில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம், சரிங்களா? ஸோ தட்ஸ் வை its name is physics is the word in the Greek, the meaning is nature. That means physics நாவே மீனிங் யாருன்னு சொல்லலாம், நம்ம நேச்சர்லேருந்து நம்மளுடைய நாலேஜை கெயின் பண்ணுறது, growth of knowledge ன்னு சொன்னோம்ல. ஸோ தட் மீன்ஸ் நேச்சர், the study of nature and natural phenomena
is detailed within physics. Physics la நம்ம யாரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படினா நேச்சரை பத்தியும் and அதுல நடக்கக்கூடிய phenomena பத்தியும் நேச்சுரல் phenomena பத்தியும் தான் இங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோமா. Right, that is called physics generally. The most basic of all sciences ma. Physics என்றது எல்லா சயின்ஸ்க்கும் ஒரு பேசிக் பார்ட்டா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ரைட்டுங்களா? So here the physics is depends upon the two approaches. Approachesனா ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு சில கான்செப்ட் மேல டிபெண்ட் ஆயிருப்பாரு. ஒரு சில ஃபாலோ அப் பேஸ் பண்ணி நடக்கும். சரியா? அந்த ஃபாலோ அப் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்ரோச்சஸ்ன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? அந்த சப்ஜெக்டை யாரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து திங்க் பண்ணுறோமோ எதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய அப்ரோச் இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்ட் மேலே. ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஜென்ரலாக வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ்ன்ற சப்ஜெக்ட் வந்து தே கேன் ஃபாலோ த டூ மெத்தட்ஸ் நம்ம டூ அப்ரோச்சஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் யூனிஃபிகேஷன். ஸோ அப்ரோச்சஸ் ஆர் there are two approaches. So the physics depends upon the two approaches மேல டிபெண்ட் ஆகும். ஓகே, நம்பர் 1 is the unification. So number 2 is the reductionism. Understand? So what is the unification and what is the reductionism? First of all, so what is the unification means? ஒரு phenomena நம்ம அப்சர்வ் பண்ண ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ண நாலேஜை யூஸ்டு தட் சிமிலர் ஃபினோமினாஸ் அதே மாதிரி நடக்கக்கூடிய சில ஃபினோமினாஸில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு யூனிஃபிகேஷன். தட் அப்ரோச் இஸ் நோன் ஆஸ் அ யூனிஃபிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டடி பண்ணோம். ரைட்டுங்களா? ஸோ இந்த நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனு மோர் பாடிஸ்க்கு நம்ம வந்து யூனிவர்ஸில் அப்ளை பண்ணலாம். ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடியாக இருக்கட்டும், டுவோர்ட்ஸ் த எர்த்து அண்ட் மோஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அரவுண்ட் தி சன். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து மூன் அரவுண்டு த எர்த்தை சுற்றி மூன் வருவார், அதுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சம் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் நேச்சருக்கு வந்து இந்த கிராவிடேஷன் லாவை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் தட் ஆர் த சேம் கான்செப்ட் யூ கேன் அப்ளை திஸ் தியரி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தட் அப்ரோச் இஸ் நோன் ஆஸ் அந்த மாதிரியான அப்ரோச் தான் நம்ம வந்து யூனிஃபிகேஷன். இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபினோமினாஸையும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகும். அவ்வளோதானே? கிராவிடேஷன் லான்றது ஒரே லா தான், பட் யூ கேன் அப்ளை த வேரியஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ், த சிமிலர் சிச்சுவேஷன், பட் எல்லாமே வந்து சிமிலர் சிச்சுவேஷன்ஸில். ஸோ யூ கேன் அப்ளை தட். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ யூனிஃபிகேஷன் அப்ரோச்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் கால்டு யூனிஃபிகேஷன் அப்ரோச். Second one, reductionism. Reductionism means ஒரு லார்ஜ் சப்ஸ்டன்ஸுக்கோ இல்லை லார்ஜ் ஃபினாமினாவை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ தே கேன் யூஸ் தட் நாலேஜ் டு கம் பேக் டு தட் வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல் ஆர் வெரி ஸ்மால் திங்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் ஈவெண்ட். இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் அந்த நாலேஜை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ரிடக்ஷனிசம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு லார்ஜ் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அங்கே அதனுடைய டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷரு, தெர்மோடைனமிக் ஈவெண்ட்ஸை நம்ம அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ட்ரோபி இந்த மாதிரியான கான்செப்டை அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தெர்மோடைனமிக்கில் ஒரு லார்ஜ் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு. அதே வந்து கேசியஸ் தியரிஸில் சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேக்ரோன்னா ஒரு லார்ஜ் சப்ஸ்டன்ஸை மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் இருந்தால் அது வந்து மேக்ரோ. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மைக்ரோ லெவலுக்கு வந்து அதை அப்ளை பண்ணோம். மைக்ரோ லெவல் மீன்ஸ் அங்கே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோடைய டெம்பரேச்சரு, ப்ரெஷரு, வால்யூமு அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கான்செப்டை ஓகேங்களா ஆட்டம்ஸ்க்கு, மாலிகுல்ஸு, எலக்ட்ரான்ஸு இந்த மாதிரி மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நாலேஜை யூ கேன் யூஸ் தட் மைக்ரோ லெவல் கான்செப்ட். மேக்ரோ இட் இஸ் அ மைக்ரோ. மேக்ரோனா ஒரு லார்ஜ் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ண சேம் கான்செப்ட்ஸை யூ கேன் அப்ளை தட் மைக்ரோ லெவல் கான்செப்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட்ஸ் வை இட் இஸ் நோன் as ரிடக்ஷனிசம். ரிடக்ஷன் மீன்ஸ் குறைக்கிறதுமா. சரிங்களா? ரிடக்ஷன்னா நம்மளுடைய ஹை நாலேஜை லோ கான்செப்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? தட் மீன்ஸ் மைக்ரோ லெவல் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ரிடக்ஷனிசம். ஓகே, ஸோ ஹியர் we can use that
the reductionism process also. Physics நம்ம understand பண்ணோம் அப்படின்னா these two approaches are most important. Okay, right? So today class we can understand that very useful to you, right? It is for just for introduction to that first chapter. So then we can discuss about in the next class branches of physics, and then what are the units, what are the scope of physics. So we can meet that next class, right? You like this video, please subscribe the channel. Thank you.